Mtazamaji from wherever you are watching, thank you again and welcome to another session of Mamlaka Breakfast. Leo hii basi tuna mgeni ambaye wengi wanamfahamu, lakini kwa wale ambao hawamfahamu anaitwa Mr. Talent katika kaunti hii yetu ya Nakuru. Anahakisha kwamba masuala na vijana anawazungumzia, wale ambao kidogo wamepotea kimaadili kidogo anawarejesha kwenye, ama wanasema to the right track. Kweli. Unasikiaje hiyo description? Hiyo description. Ni wewe ama nimekuwekelea? Kitu yenye umefanya ni kudunisha. Wewe unasema county. Sasa hizi nishaenda Afrika. Wallahi. Ndio unasikia wananiita Mr. Talanta. Mr. Talanta Africa. Yeah. Wow, you're doing a very good job. Thank you. Na ninashukuru sana. Kwa sababu nimekuwa nikitazama kuna vijana wengi ambao wameweza kufaidika kutoka kwa mafunzo ambayo unapeana. Asante. Hebu tuelezee mwaka huu umejipanga vipi, umetembea vipi, safari imekuwa vipi? Mwaka huu ulianza kwa mambo mengi. Naam. Na kitu ambacho kilifanyika ni ya kwamba looking at what was happening last year and this year. Hizo mauaji ya watu ambao wa kimapenzi, mauaji ya vijana ambao labda walijipata wako mahali wameuliwa. And so mwaka ulianza na science ya kuonyeshana kwamba kazi ambayo tunafanya inahitajika sana. And so I've been on the road. Like between last week on Friday, na sasa nimeenda Bogoria, nimeenda Baringo, nimeenda Kirinyaga, nimeenda Nyeri, nimeenda Nanyuki, which is like Kipia. So those are 4 counties. Na sasa niko Nakuru. Na niweze kuuliza kwa sababu umesema kwamba umetembea katika bara hili la Afrika, unaitwa Talanta Africa. Ukitembea ni talanta, unaenda ukitambua talanta za vijana ama ni kuwapatia tu mawaidha jinsi wanavyopasa kukua? You see, kitu ambacho nitakuambia ni ya kwamba we have different abilities. And so my job is simply to help people discover their abilities. That one doesn't only happen by helping you to discover. Lakini nikikuondoshea mambo ambayo yanakusumbua. Like if I was to deal with drugs, if I was to deal with vice, all the other vices. Nikifanya yale, kitu ambacho kitafanya ni ya kwamba the ability that you have, it will grow. So kitu ambacho nafanya ni kuhakikisha kwamba mbegu ya ability ambayo iko ndani yako imemea na imekua. Naam, asante sana. Na kwa sasa ningependa tuweze kuzungumzia hasa wanafunzi ambao wanarejea shuleni. Wanafunzi hao wamekuwa nyumbani kwa muda mfupi tu. Siku kama sijakosea ni siku 3. Kuna wale ambao waliweza kurudi siku ya Ijumaa, wengine wakarudi siku ya Alhamisi, na kuanzia jana tumewaona wengine wakirejea shuleni. Kuna mwanafunzi ambaye alirejea nyumbani akiwa na mawazo chungu mzima, alikuwa na stress na amerudi nyumbani hajakuwa na muda wa kuelezea mzazi kile kitu ambacho kinamsumbua pale nyumbani ama kinamsumbua pale shuleni. Na huyu sasa anarejea shuleni na tatizo lile tu ambalo alikuwa anakumbana nalo shuleni. Je, wanapaswa kufanya vipi? Mzazi anafaa achukue jukumu lipi ama ni mwalimu anafaa kuingilia kati kuona kwamba mwanafunzi huyu kama hajapata usaidizi kutoka nyumbani basi asaidike pale shuleni pia? You see, kitu ambacho nitafanya nitasema ni ya kwamba Eric, the society. The society ndio iko na part ambayo tunaita the social. Na social aspect inaweza affect mtoto. Ni kweli. Na social aspect ndio uingie kwa social aspect. Lazima uwe rafiki wa mtu. Lazima uwe umecreate ile tunasema rapport. Lazima ukuwe na rapport ya yule mwanafunzi. Lakini pia niongelee wale wanafunzi ambao labda watanisikiza na labda wataenda kutusikiza baadaye kwa YouTube and all that. Kwamba ni jukumu lako kama mwanafunzi kujua ya kwamba uko na kesho. Because we always talk about our parents as our background. Na wakati ambao unakuja like 20 years from now, every student unaona atakuwa mzazi, atakuwa na background kwa watoto wake. And so ni jukumu lako kama mwanafunzi kujua ya kwamba being a teenager, being a young person is not a gift. So ni kitu ambacho kitabadilika. And so you need to do some personal development. And I'm so happy for the so many students ambao wamenifikia labda inbox wakiniuliza, je, nitafanya nini nifanye hivi? And I have so many. I go to schools and behind the scenes unapata mwanafunzi amekuja ameniuliza mawili matatu kwa sababu ni jukumu lako as a person.
as a person, hata wewe ni jukumu lako as a person kujenga kesho yako. Ni kweli. Forget about what happens in the society. Yeah. And I always say this, na watu wanaonanikana kwamba sijari, but I will say this even as a coach. Yeah. Kuna mambo ambayo mimi siwezi kusaidia kufanya. Jukumu na kauli hutoka kwako. No. That decision lies with you. No. So to each and every boy and girl who is in school, it is your responsibility kujenga kesho yako. It is your responsibility to study hard, to work hard, to develop the ability ambayo uko nayo, so that kesho yako itakupea fursa. Because kesho yako itafunguka tu kulingana na kile ambacho uko nacho. And so today you're building your tomorrow. But still it is the responsibility ya mzazi yeyote kuwa na uhusiano wa karibu na mtoto wake. And days are gone zile zenye wazazi walikuwa ndio fanya fujo uone. We must have a connection, a link with our children. Na kwa hivyo lazima ucreate hiyo environment ya kwamba mtoto anaweza kuwa ya kwamba kabla hajaambia mtu mwingine, wewe ndiye mtu wa kwanza kukuambia, kukuelezea. And so it is the part of mzazi kutengeneza hiyo environment. Na kama huwezi kilisha kuramba kitambo, unajua labda kilikuramba wewe ulianza kukua mkali ukiwa mtoto akiwa mdogo, mtoto akajiondoa, akakuwa yeye anaenda south au ukienda north. Kama kilikuramba, we have opportunities. We have coaches, we have counselors. Tuko na program ambayo inaweza jenga huyo mtoto. It will take you 3 to 6 months. Mtoto wako atakuwa amelainika. Na siku hizi tuko na njia mingi sana za kufanya yale. If mtoto haizi patikana physically, there are virtual programs ambazo zinafanyika. And so I will say this, it is the responsibility ya mzazi kujua ya kwamba hata mtoto akiwa amenyamaza na anakaa yuko mzuri, labda hayuko hapo. Labda hakuna shida. And so it is your responsibility to always being an influence. Na utakuwa influence namna gani? Kuongea. I think it's the Bible in the book of Isaiah inasema John tusemezane. Come, let us listen together. If God himself anaweza ita watu waweze kusemezana, what about a human being? I think tunatakiwa kusemezana na watoto wetu kila wakati. But also I will say this, ni jukumu la mwalimu pia kuangalia ni kipi kinafanyika kwa watoto ambao wamepewa. Because when children come to school, mwalimu si kufundisha tu. You also happens to be the parent, quote in quotes. Nataka nimesema quote in quotes kwa sababu wazazi wengine watasikia nikisema ya kwamba mwalimu ndiye mzazi, waache jukumu lao. Lakini you are the model. Na kile ambacho utamodel kwa huyo mtoto, it makes a great difference to their future. Nimepatana na watu ambao ni wakubwa, mtu ananiambia ulikuja high school uliniongelesha, nilikuwa napitia hii, nikaachana nayo, today I'm a product of your single talk. Nimepatana na wengine wanasema ulituongelesha sijui mwaka gani na sitaisahau hiyo talk. Ni kweli. And when you do that, you realize that mtu yote ambaye anakuja kwa maisha yako, you have to plant seeds of greatness. Lazima uwe mtu ambaye anapanda mbegu ambazo ni kuu na ambazo zitamea ziwe kitu kikubwa. And so my challenge to even the church. Kwa kanisa pia. Ni kweli. And also kidogo niweze kuzungumzia swala hili kwa sababu hapo kidogo nilisikia mzazi mmoja akisema wewe nisumbue tu, lakini pale shuleni utapatana na mwalimu. Je, huyu mzazi anafikiri nini? Kwa sababu mtoto anamsumbua lakini anamrefer to the second parent pale shuleni, anaona kama mwalimu nao he is the second parent. Do you think kuna kuwa na shida hapa katikati? Basically, huyo ni mzazi amepoteza jukumu lake. Because the Bible talks about train up a child in a way. Train up a child ni jukumu la mzazi. Kulea mtoto ni jukumu la mzazi. In fact, training is a military term. It is not a term yenye ni soft ati kababa, kamam, sijui nini. Yani unaona vile pampering, watoto wamekuwa pampered mpaka we are raising a soft generation. Unapata mwanaume anakaa soft tu, tembea kasichana, juu ameishi na mama yake sana kuliko vile ameishi na babake. There is no model. Unapata msichana pia hawezi kuface the challenges of the day kwa sababu ameona tu part ya affection ya mamake, hajaona part ya push
ya babake. A story for another day. So huyu ni mzazi ambaye ameacha jukumu lake. Naam. Na let me also add something. Yes. Kuna watu ambao wanaondoka kwa jukumu lake wanaachia walimu. Na pia kuna watu ambao wanaondoka kwa jukumu lake lao wanaachia kanisa. Ni kweli. The church deals with the spiritual. And when you see the church parenting, then wazazi wameacha kazi yao. Wazazi wameacha kazi. When you see a church doing parenting programs, wazazi wameacha kazi yao. Ni kazi ya mzazi kulea mtoto. Naam. Yes. Na pia niweze, kwa sababu umeongelea kuhusu environment. Mzazi anafaa kupatia mtoto that environment ambapo anapaswa kukua. Na kidogo wiki jana ambapo wanafunzi walikuwa wakirejea kutoka shuleni, wakirudi nyumbani, nikatizama kuna picha ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao. Nikajiuliza, hao wanafunzi walitoka shuleni wakiwa wamevalia hivyo ama walikwenda wakavalia wapi? Na je, watajifika nyumbani wakiwa wamevalia hivyo ama tena wataenda kubadilisha? Utapata kwamba wanafunzi wanatembea wakiwa wameacha vifua wazi. Na ni wasichana na pia kwa wavulana. Na nikawa na tatizo, je, ni wapi tunafeli? Is it the school ama ni nyumbani ama ni hapa katikati kwa barabara ambapo wanafunzi wanakuwa? It is the society that is failing. See, tusiseme ni shule kwa sababu hawakuwa shuleni. Washatoka kwa shule. Na most probably ukienda kwa shule, they have tucked in kifua imefunikwa and all that. So the school, in fact the school in Kenya is doing more than they are paid. If I was to be the CS education, meaning yaongeza mshahara. Walimu wanafanya kazi zaidi ya. And I'm saying this because I work with schools. And at times unapata mzazi ameacha mtoto bila hata shopping. Ni walimu wanafanya hiyo shopping. Mtoto mwingine anaenda akiwa ametoka from a dysfunctional family. Walimu wetu wanakaa pale and they appear as fathers and mothers. So the teachers are doing a great job. And that is why personally mi hukua kwa shingo ya mtu nikiona anajaribu kugandamiza walimu. So that is one. Now home na society ndio iko na shida. Why? Huyu mzazi ambaye anamuona na kutazama watoto wakirudi shuleni wakiwa vifua wazi. Huyu mtu ambaye yuko kwa barabara ni mzazi. Na hata kama huyu si mtoto wako, uko na jukumu la kulea watoto wa Kenya, watoto wa kijiji chako, watoto wa town yako. Because the child belongs to the community. Haiwezekani kuwa ya kwamba mwanafunzi akiwa shuleni si mali ya community, lakini akiwa daktari ni mali ya community. Every stage of life, we are supposed to go back to the communal parenting that we had. Mimi nishaichapwa na mtu si babangu. Ati amenipata nikikata nikila matunda ya mtu. Na niliwekwa viboko. Nikacharazwa. Akanilima, alafu akanishika mkono akanipeleka nyumbani. Kunipeleka nyumbani vita ikaendelea. Ongezewa tena. What was happening? Parents during that time walikuwa na jukumu kama community. Kama community kulea watoto wao because they knew tukiimpacta watoto kesho yetu itakuwa nzuri. Tutakuwa na madaktari, tutakuwa na engineers, tutakuwa na watu wa maana katika kijiji chetu. And so they built these children together as one for their future. Today we are a selfish generation, but I will say this, it's not that this generation is selfish. We have a bitter generation. Women who are bitter with men sababu walipewa mtoto akaachwa. Men who are bitter with women because walipigwa character development. So we have a bitter generation. So mtu haezi achilia mtoto wake akue ya kwamba anaangaliwa na macho ya community. And that is a problem that we have. Like at times we will blame the government. Lakini hii government, polisi ni mzazi. Kila mtu ni mzazi, mpaka yule mama anauza mandizi ni mzazi. Anauza ndizi, anauza mboga pale nyumbani, matunda barabarani pale. Kila mtu ni mzazi. Sisi lazima turejee na tuwe na macho ya uzazi kila mahali ambapo tuko. Jana nilipitia Nyeri town. Na Nyeri County is one of the counties ambayo nimefanya so many programs kwa mashule.
In fact kupita Nakuru County ambapo natoka. But Nyeri County I've done so many programs. Asante sana kwa sababu ya watu ambao wanatucoordinate kina brother Nicholas. There's a guy anaitwa Nicholas. Mnatakiwa very soon mumuite hapa. That guy is doing a lot of stuff. Ni mwalimu anafanya kazi mingi sana kulea watoto na kurekebisha watoto. There is another one anaitwa Wahome. Kuna mwingine anaitwa Kinyanjui, na Kinyanjui pia mnatakiwa mlete hapa. Kinyanjui ndiye anasimamia region yote ya Central. I think 3 to 4 counties. Na wanafanya kazi nzuri ya kujenga watoto kiroho. And I have seen them go beyond kujenga watoto kiroho, wanawashika, wanawatengeneza hata mambo ambayo inawasumbua kwa kama madawa za kulevya na nini. That is under Kenya Secondary Christian Fellowship, KSCF. Na KSCF in Nyeri County wanafanya beyond mandate yao. But now come back to what I'm saying. Jana nikapata watoto wa shule ambazo najua. Do you know what? Walipokuwa wananiona walikuwa nakimbia ile movement by running. Wakiniona juu wanajua ya kwamba I'm not just another person. Mimi nitakusukuma mpaka ukimbia kwa shule. Why am I taking that responsibility? Msichana akipotea nikiona, at the end of the day I'll be punished. Mtoto akipotea ukiona utakuwa punished. Na ni bad manners, and I want to say this on TV. Ni bad manners mzazi, mtu ambaye yuko na mtoto na mzazi kuuzia mtoto wa shule pombe. Ni kweli hilo. In fact mimi nikishika mtoto, kama ningekuwa polisi ningeshika mtoto, angenipeleka mahali penye amenunua, na mtu mwenye anatakiwa kushikwa ni huyo mzazi. Why are you selling alcohol and drugs kwa mwanafunzi? Unaharibu future. And I will say this, na mimi si nabii, I'm not even near that. But ningesema hivi, kesho yako, angalia kesho yako. You are not going to succeed. Ni kweli, kwa sababu ukiweza kuangalia data ambazo zimeweza kutolewa kwa watu ambao wamekuwa waraibu wa pombe, kidogo unapata kwamba maisha yao yanaambulia patupu. Na kwa mtoto ambaye ni mwanafunzi ambaye ameweza kuingilia ama kukumbatia huu unywaji wa pombe katika wakati kama huo akiwa mchanga, ni vyema tuweze kumweleza kwamba pia anapotesha maisha yake ya usoni, huenda atakosa kuwa na familia yake pia. Hilo ni swala ambalo pia sisi kama jamii tuweze kuwaeleza watoto pia waweze kufahamu ni changamoto zipi ama ni tatizo zipi ama ni mambo yapi yanaweza kutokea katika utumizi wa pombe. Kwa sababu unapoangalia kiongozi ambao ni mashuhuri humu nchini ambao wameweza kuwa ni wale ambao wanaheshimika, utapata kwamba wengi wao hawatumii pombe. Hata kama wanatumia pombe, hawatumii pombe ile ambayo kidogo unapata kwamba imeweza kuwaharibikia. Hilo pia inafaa tuweze kuwaeleza wanafunzi waweze kujua. You see, sorry for this because this is a Christian tradition. When I was growing up, walikuwa na hii slogan ya moja baada ya kazi. Moja baada ya kazi. That was responsible drinking. Na mtu angetokea kazi, kama yeye ni anakunywa, anaenda na chapa moja, anatuliza, anaongea na wenzake kuhusu kazi, kuhusu opportunities and all that, na anaenda nyumbani vizuri. Na wazazi wa siku hiyo waliweza kupeleka watoto wao shuleni. Wengi wao walipeleka watoto wao shuleni. Hata siku hizo kuna watu wale ambao walipitiza, ni kupitisha. Nitisha. Walipitisha. Kuna wale ambao walipitisha. Lakini ningesema hivi ya kwamba in our times madhara ya pombe hatuhitaji. Hatuhitaji kuambiwa, tunaona hatuhitaji. Na nimeona juzi wamepitisha kwamba pombe fulani ya Wakikuyu inaitwa Muratina. Watasema si pombe lakini pombe. Pombe hiyo pombe wameipitisha iwe ati ikuwe si illicit brew. I'll say this, pombe ni pombe. Kitu yote yenye inabadilisha vile una behave, vile unaongea. Ati kama saa hizi ningekuwa kwa TV usikie ni Eric, labda gani? Kitu yote yenye itabadilisha vile naongea, itabadilisha akili yangu, itabadilisha mwenendo wangu. Hiyo ni kileweshi. Hivyo tuacha tusitumie jina pombe, ni kileweshi. Na kama ni kileweshi, kitageuza maisha ya jamii. Na tumeona madhara mengi ya vileweshi katika taifa letu. Na kwa hivyo pombe iko na madhara. Mpaka ya kupata watoto. Irresponsible fathers, irresponsible mothers, irresponsible employees. Watu ambao hawezi tegemewa na nchi, watu ambao hawezi tegemewa na dunia. And so kuna haya madhara. But now my worry would be, kwa sababu tunaongea kuhusu watoto ambao wanarudi shuleni, my worry would be
mtu ambaye ni mkubwa amepewa leseni na serikali, awe labda anauza vileo and all that, lakini anauzia mwanafunzi, ili hali imeandikwa nini, alcohol should not be sold to people who are not over 18. In fact, tunajua in some nations, developed countries, watu waanza kukunywa wakiwa 21 years. It's not an 18 thing. Sababu nini? 21, hiyo ndio age ambayo the brain of a human being matures. Unaona? Mimi hata nafikiri inafaa kuweze kuwekwa sheria. Mwanafunzi hapaswi kukunywa pombe. Hata kama wewe ni mwanafunzi wa university, umefikisha miaka 18 na juu, unaendelea ukisonga, lakini bado uko shule. Kama unasoma kidogo sio mimi nimesema mkuje mpige huyu mawe. Watu wa university, hiyo inapaswa iweze kupitishwa pale. Watu wa Nakuru College, watu wa Kabarak, watu wa Egerton, mkuje mpige huyu mawe. Si mimi nimesema, ni yeye amesema. Lakini anasema kila anasema ni ya kwamba kama wewe bado unategemea mzazi. Tusiseme tu wanafunzi. Sema kama wewe bado unategemea mzazi. Kama wewe hauna pesa yako. Sidhani watakuwa kunywa pombe. Ni kweli. Na wengi wanasema ya kwamba ni stress inafanya wanywe. But you cannot solve a problem with a problem. So solve the problem ambao uko nayo. Run the coping skills. Hata sisi tunakuwa na stress. Tuendagi kukunywa. Ni kweli. Ile kukaribia kukunywa ambayo tunakaribia ni maji. Ni maji. Naam. Na tunapozungumzia swala hilo, kidogo pia kuna wale ambao wana tabia nzuri. Kama hapa jana kulikuwa na service jioni, persistent prayers. Kulikuwa kunafanywa show inaitwa White Show, worship him in the evening. Na katika ibada hiyo nikaona kuna mwanafunzi alikuwa hapa. Nikamtizama, nikawa nafikiria jambo kuhusu kuamini mtoto. Mtoto anapotoka shuleni anapasa kuelekea nyumbani, lakini huyo anachukua muda huu kupitia hapa kanisani, kusikiza kila ambacho kinasemwa ama kinahubiriwa hapa kanisani. Kidogo ni mzazi unapaswa kujua mtoto wako ni wa aina yupi. Tukiongelea swala la trust, kwa sababu mtoto huyo anapokuja hapa kanisani, basi mzazi anajua huyu mtoto hata akienda mahali fulani, niko very sure atakuwa na mienendo mizuri. Hakuna mahali ataweza kuharibu. You see, like we said tulipoanza, ya kwamba we are responsible for our future. Everybody, wachana sana mzazi. You are responsible for your future. Na being responsible for your future ni ya kwamba kama kuna ibada mahali fulani, there is a worship service mahali fulani. Nikienda hapo nitaenda hiyo ibada na nitoke nikiwa mzima. Ama napitia shughuli zangu. I see responsibility is something yenye hata sisi wakati tulikuwa vijana na tulikuwa wadogo tuliangaliwa sana. Unatembea na nani? Unafanya nini? Ukirudi nyumbani uko vipi? Utapeana information ya kila ambacho umesoma ulipokuwa penye ulikuwa? Are you having a personal stand? So kabla hata hatujaenda kwa mzazi, huyu mwanafunzi mwenyewe, huyu mtu mwenye amefikisha hiyo miaka ya kujisimamisha, do you have a personal stand? Do you have values ambazo zitakuvuta usienende kwa pub, uende mahali ambapo panafaa? Do you have those values? Then mzazi anatakiwa kujua watoto wake. Usiwe mtu ambaye unaambiwa alafu unastuka. Jua kazi yako ni kuwafunika na damu ya Yesu. Kuna place ya kuwafunika na damu ya Yesu. Na kuna place ya wewe kuonekana kama mzazi. There is that place that you are supposed to be training. So mzazi anatakiwa kujua watoto wake. Ni kama vile Mungu yeye hutujua pia sisi kama wanawake. Anajua wewe ni wapi uko na weakness. Sisi kama wanawake, watoto wake, Kiswahili. Sisi kama watoto, wacha nitumie jina watoto wewe. Sisi kama watoto wake, Mungu mwenyewe atujua. Anatuelewa. Hivyo mzazi aelewe mtoto wake. Ukiona mtoto ya kwamba wakati nyinyi mnapata chakula cha jioni hayuko kwa dining table. Yeye anakaa mpaka anakuja baadaye, there is a problem. Anakuwa na withdrawal. So come to terms. You should understand kwa nini yuko na withdrawal. Ni kweli. Mtoto alikuwa mwelevu, ameanza kuanguka mitihani. Why is this happening? Mtoto alikuwa na furaha, ameanza kukua yeye hana furaha. Why is it
happening? Mtoto alikuwa msafi, ameanza kukua na uchafu. Why is it happening? Yes. Kuna kitu fulani ambacho so parenting is a journey. You walk together with a child until siku yenye utamwachilia na yeye aende akalee watoto wake. Na kwa sababu pia mtoto huyu unamwandaa katika maisha ya kuwa mzazi pia siku zijazo. Ni wakati upi mtoto huyu anapasa kuanza ama anaanza kufunzwa mapenzi pale? Kwa sababu utapata kwamba wakati huu unapata kwamba watoto wameanza kujihusisha katika mambo na mapenzi mapema, mpaka wengine wanaelekea kupata ujauzito, wanakatiza shughuli za masomo. Eric, mapenzi huwezi fundishwa. Mapenzi hukua ndani yetu. That's why ukiwa mtoto ulikuwa unataka mtu akuhaga. So mapenzi ni part ya maisha. Si kufunzwa, unafundishwa. Lakini kitu yenye ungeuliza ni wakati mgani tunatakiwa kuwa na conversation ya mambo kama sex. Najua Afrika tunakataa kuongea story za sex. Usipoongea story za sex, tutaongea huko nje. Usipoongelesha teenager wako mambo ya sex, ataongea na marafiki zake. Na information atapata from the peers, si information correct. And the conversation should go as early as mtoto amefungua macho hivi, ameanza kuona TV. Ni kweli? Sababu TV kissing kitambo ilikuwa inafanyagwa program za 11 huko. Lakini siku hizi wakati wowote tu watu wanakiss hata mchana. So start discussing as early as your child starts seeing these things. The conversation will change. Sababu vile utaongelesha mtoto wa 3 to 6. Sio vile utaongelesha mtoto wa 7 to 12. Na sio vile utaongelesha mtoto wa 12 to 19. So as early as mtoto ameanza kuongea na ameanza kuona haya mambo, you should start a conversation. It is your game or package vile utaongea na yeye. Na ni kweli, kwa sababu wakati huu utapata kwamba wanafunzi wanaporejea shuleni, kuna yule atafika shuleni siku ya Ijumaa na ametoka nyumbani leo. Hapa katikati ameelekea wapi? Exile, inaitwa exile. Ameenda exile. Kwani wewe ukwenda high school? Ni exile hiyo. Wanapitia mahali, wanafanya mambo. But you see some schools, what some schools are doing. Number one, wengine wanapelekwa na wazazi mpaka shule. Wengine mtoto akiingia message inaingia kwa simu ya mzazi. So wako na hiyo program ambayo wanafanya hivyo. So ukiona wale watoto ambao wanapita hiyo njia ya mkato ni wachache ambao wameamua tu. Wameamua waende hiyo njia. But ni jukumu la mzazi. Ukiachilia mtoto aende shuleni, upige simu shuleni, ulize mtoto wangu amefika ama hajafika. Kama jana kuna watu tulikuwa nao mahali penye nilikuwa. They called me in the evening. Ulifika Nakuru? Kama sisi watu wakubwa tunafuatiliwa kama ulifika. Kwa nini mtoto wako usifuatiliwe? It should be your responsibility. Si responsibility ya mwalimu. Ni responsibility yako kuuliza mwalimu. Mwalimu, mtoto alifika? Siku hizi wanafika saa 8. Siku zetu tulikuwa tunafika saa 10. Saa 8 ikifika, pigia mwalimu, mtoto wangu amefika. Na amefika namna gani? Alikuwa msafi? Alikuwa na nguo za nyumbani? Na pia kuna jambo lingine kuhusu safety for students, ama niseme kwamba watoto kwa ujumla. Kumekuwa na sheria ambayo kidogo ni proposal ambayo ilikuwa imetolewa kwamba sare zitolewe shuleni. What's your take on that? In Africa bado hatujafika hiyo level ya kuondoa sare shuleni. Hatujafika, and I will say this, that is tunajaribu kukimbishana na modern world, but still we are struggling with the basics. Uniform usaidia kila mtu tutoshane sisi wote. Ni kweli. Ukiruhusu kila mtu akuja na nguo yake, labda kuna yule mtoto ambaye atakuja na Timberland kwa shule. Mwingine akuja na akara. You cannot deny them education because education is a basic right. So tukiwa na uniform tunatoshana. Wewe ukiwa umetoka from the affluent, unatoshana na yule mtu mwenye ametoka chini. Alafu unaweza kuelewa maisha vile maisha yako. Because I think the purpose of education is not only to give something to the mind. The purpose of education is also to give you an opportunity. Ili uweze kusoma watu wanaishi namna gani. So bado tuko mbali, we are very far. Swala hilo miaka 50 itakuja. Swala hilo nimekuwa nikiliunganisha na ile picha ambayo nimekuelezea niliona kwenye mtandao. Iwapo wanafunzi wanaweza kuvalia hivyo kama ni sare waambiwa wavae, itakuwa vipi sasa kama hawavai sare?
mwanafunzi tutajua kama ni mwanafunzi kweli ama ni raia. Itakuwa mbaya, wacha nikwambie. Like right now there is a discussion about Daystar University and I think Strathmore, kwa sababu it is a rule ya college ya kwamba uende church. Sawa? Yeah. And I think they know what they are doing. They know what they are doing. And nimeona pia some other universities wamekuja na sheria za kusema ya kwamba nguo fulani msiingie nayo, like short skirts, boot shorts, nguo ambazo zinaonyeshana kifua. Wamejua the destruction that is happening by careless wears. And so what I'm saying is, lazima tuwe watu ambao ni sensitive, morally, spiritually, socially, emotionally, every aspect of human being ikuwe taken care of. Because if I was to be taken, hata wewe saa hizi uingie kwa church, watu wote wamevaa nguo short, bro utakuwa fiti? Hapana, haiwezi. Wewe unaona kama unakuwa umeokoka kabisa. Kila mtu, unajua huwezi kujua mtu anafikiria nini, na kila mtu anajielewa kivyake. Wewe nimeuliza wewe, wacha na mtu mwingine. Uta survive kwa hiyo church? Na haiwezi kalika. Kwa nini haiwezi kalika? Na watu wana worship. Naam, kidogo utapata kwamba kila mwanadamu ameumbwa na kila mtu ana upungufu wake. Wewe wacha mambo ya upungufu. Na macho kidogo unapata kwamba macho unapotazama kitu unapata kwamba mawazo yanabadilika, and that is normal for every person. Mpaka Joa. Anaitwa Jeuja mamulia kwa kamera. Anaitwa Katelina. Tana Katelina, mwingine Kemboi. Kwanza Kemboi anaweza mpata hapo nyimbo za mama Mali Savage to. So lakini kidogo tuseme tu ukweli. Hapa ikifika ni upande wa mavazi, hata wanasema kwamba kuna mstari pia katika Biblia unasema kwamba a man of God was lamented because of what he saw. Kile kitu ambacho aliona. Na kama inaweza pia kuandikwa kwa Biblia, na sisi wote ni binadamu. Kidogo macho inapoona unapata kwamba fikra zinabadilika. Na hata ukiwa kanisani, ukue barabarani, ukue wapi, darasani, shuleni, akili ni ile ile tu. Kweli. Sasa hapo tumeelewana. That's what I was saying. So lazima tuangalie kila aspect ya maisha. Kila faculty ya binadamu tuiangalie. Na tutaiangalia kivipi? Tutaiangalia kwa kuona ya kwamba watu wametoshana. And so uniforms are to make us equal. And we are fighting for equality and equity. One of the ways to make the students in this country to be equal is to make them have uniforms. Kuna extreme walikuwa wanataka kwenda juzi. You see teachers training colleges wako na uniform. Wanavaa siku kadhaa. So kuna extreme walikuwa wanataka kwenda hata universities kuwe na uniform. Okay, that was so extreme. But uniforms gives us equity. Equality. Okay, thank you. Now because of time also na pia tumeanza kuchelewa. Tumefika sasa, hili nataka tuelekezee kwa mzazi. Mzazi ambaye ni mzazi lakini hafanyi mambo kama mzazi. Amemwachilia mwanafunzi, yuko hivyo tu. Yaani mtoto mpaka imefika mahali mpaka anaona kwamba mimi kama sitakuwa najisimamia basi hapa kutakuwa kuna changamoto. Mpaka mtoto ameanza kujua mzazi he or she is not doing his role or her role as a parent. Hebu zungumzia mzazi kama huyo. Acha nimwangalie. Wewe mzazi ambaye si mzazi, ndio umesema mzazi si mzazi. Mzazi ambaye hafanyi majukumu yake kama mzazi. Hicho si Kiswahili ati mzazi mwenye si mzazi. Wewe mzazi ambaye si mzazi kulingana na Erika. Wewe ambaye ulipata mtoto lakini hauchukui jukumu lako la kuwa mzazi ambaye anaendelea kumulisha, kumsimamisha mtoto wake. Ningetaka uanze kuamka kwa sababu huyu mtoto ataishi na bitterness. Ataishi na vengeance. In fact, watu ambao they are so bitter when they are old ni wale watu ambao hawakupatana na upendo wa mzazi. Na hawakupatana na mzazi wao hata kama hana akiparticipate kwa maisha yao. Na kama vile Erika amesema, wewe mzazi ambaye si mzazi, kuwa mzazi ambaye ni mzazi. Kiswahili ni ngumu. Eric, unaharibu Kiswahili. Wewe mzazi ambaye si mzazi, ukuwe mzazi ambaye ni mzazi. Be responsible. Lipia mtoto wako school fees. Peleka mtoto wako shule. Angalia kama amefika. Jukumika katika maisha ya mtoto wako. It has benefits and dividends in the future.
Si nimemwangalia, umemwangalia na umemzungumzia. Kwa sababu unapata kwamba ikifika mahali upate kwamba mtoto hadi anaanza kutamani mtu fulani angekuwa mzazi wangu, basi hapo kunakuwa na changamoto. Kunakuwa na changamoto tena, kunakuwa na tatizo kubwa tena zaidi. Kwa sababu mtoto huyo anahisi ya kwamba kuna mambo fulani ambayo ameweza kunyimwa, na as a parent lazima tuweze kujukumika. That's why you are called a parent. Jina kuwa mzazi lenyewe limebeba uzito. Mzazi lazima ajukumike. Naam, hebu tueleze sasa kwa wale ambao ndio wanaanza na sisi, watakupata wapi, unafanya huduma zipi katika taifa hili letu la Kenya? Nisiseme county ya Nakuru tena. Yes. Yeah. No, sema Africa nzima. Yes, lakini Kenya ndio home. Yeah. So mimi nafanya life coaching, nafanya counseling, nafanya training, workplace training, nafanya individual coaching. I have mentorship programs for boys, for girls, and for everybody. Na naweza patikana through social media handles, TikTok, IG, Twitter, kila mahali kwa social media, Mr. Talanta Africa, Mr. Talanta Africa, YouTube, kila mahali, Mr. Talanta Africa. Ukitaka kunifikia kwa simu ni 0742198985. 0742198985. Yes. Thank you so much, Mr. Talent. Na katika masuala hii ambapo ama katika hii safari yako ya kuhakikisha kwamba lazima vijana walainike na kutambua hasa talanta zao ama uwezo wao, their ability, nasema unafanya kazi nzuri tena kwa mara ya pili. Na nasema sana heko, kwa sababu tunapojenga vijana sasa hivi utapata kwamba tutakuwa na viongozi wa kesho ambao watakuwa na maadili mema katika jamii na hatutakuwa na tatizo. Na asante sana. Imekuwa ni wakati mwema kuweza kuwa nawe tena. Nitakualika tena kwa mara nyingine. Masuala ya vijana lazima tuweze kuwafikia kila siku, tuwakumbushe. Okay. Kwa sababu the process of growing lazima kuwe na mtu ambaye you lean on him aweze kukusaidia. Na asante sana kwa msikilizaji, kwa wale ambao wameweza kuwa nasi. Nasema ni asante kwa sababu umefika wakati ambapo tunatia kikomo. Hapa kwenye meza ya mamlaka, basi masuala yote ya kisiasa unaweza kuyapata hapa, religion na pia vile na masuala mengine pia ya health. Kumbuka hapa yote utakuwa unayapata. Mtazamaji, nasema ni asante tena hadi siku ya kesho papa hapa kwenye meza ya mamlaka breakfast. Tutaweza kuwa nawe nikikuacha na advertisement ya Engineers Land and Properties Better You School. Zote zitakuwa zinakujia, lakini nakutakia mchana mwema nikikukaribisha tena kwa lunch hour service ambayo itakuwa inaanza kuanzia saa 6 hadi saa 8, ambaye na minister ni Bishop Ben Ng'ang'a, na nyinyi wote mmeweza kualika. Kwa heri, tuweze kupatana kesho, na kwa wale ambao wanakuja hapa basi kwa lunch hour tuweza kupatana. Asanteni sana na kutakia mchana mwema mwenye heri.